mukinya balowooza nti bagenda kumutta kumbe bamutwala mu bugagga kati bwe yadda awaka natandika enkoko ezo zemulabye amagi mu wiiki 2 n'ekitundu buli lunaku kati atunda trays z'amagi 310 nayingiza milioni 3 buli lunaku milioni 3 zayingiza kati bwayongera amata mulabe ente z'amata atunda liters 3 n'emisobyo omwaka gwonna ayingiza esente ezisuka mu kawumbi kamu bwajja akozesa asigaza obukadde 8 amagoba agataliko banja kati oyo kyakulabirako akolera mu wiiki 2 n'ekitundu kati katugende tulabe omulala kubanga oyo kati naye kati tulabe Haji ow'Ekamengo naye yatandika ali wakati awo erinnya Muhammad Yusufu Zuwa zangibwa ku mutala Serinyabbi kiri mu muluka gw'Emusa mu ggombolola y'e Kamengo constituency Mawokota North district y'e Mpigi wano tuli abawe tutuuse tuli ku Zimu Farm etukolako ebyobulimi tukolerako n'obulunzi okutandika wano twaliko e Kamengo okumala akaseera myaka nga 10 netulaba nga ebyayi tebitambula bulungi so nga ate tuulya n'omukulu atukubiriza okuba nti tudda mu kyalo tukulaakulanye kale nebbitunulamu nga naye emyaka gitusokola nga tijjasobola kibuga nesalawo eyo nenzija wano omwaka gwa 2010 era enju eri waggulu awo kwetwatandikira tuze tusembula ate wetuvudde myaka ndowooza ng'ena okuba nti tutandika okuteekawo ate guno omuzimbo mpya mu bye tukola nga bwe tugambye tulinawo ente zino twatandika n'ente eno y'amata yali ng'eriggwako so yatuwa akayana kaako agwo gwali mwaka 2023 nesobola ate okufunayo ente ey'okubiri kozi nga kitunoonya twagala okufuna olulyo olusinga ku luno twakola twatandika nalwo so ente netuwa amata liita nga 10 ku lunaku ngatisomaca n'olweggulo netundako liita 6 agasigadde naffe netukola netufuuka akayana bwe tugenda mu kibalo ente eno nga bwe tugaa nti etuwa liita 10 tujjako 6 negenda mu katale liita y'amata waneeko 2,000 so gwe mutwalo gumu 2,000 olunaku otabazaamu emirundi 3 emitwalo nga 36 kyekibalo ekyente netugenda ku enkoko ezo twatandika n'enkoko 5 naye tebyatukolera bulungi nnyo wadde tebyakola bulungi koyusayo twajja emmere yajja n'erinnya nnyo twazijjawo mangu so bwe twaza ofuleyinga tetwaggwamu maanyi bwe twajjawo 5 ebyo etusinziira tulita 2,000 omwaka oguwedde omwezi gwali gwa 7 era kati zezo tutambula nazo olunaku zituwa ku average 55 ezo tutunda wakati w'omutwalo n'akenda naye katutwale nti average tutunda omutwalo gwaffe egyo emitwalo 55 olunaku kati okulisaamu awo mulabye Haji yasooka nayonoona obudde mu tawuni e Kamengo
agezeko okukola eby'omu tawuni naye bwe yawulira okusomesa kwange kubanga nze ndinga oli owa bayibuli eyagenda kusiga ensigo ezimu zaagwa ku lwazi ne zikala, ensigo endala zaagwa mu magwa ne zinyoroza, abanyankole bakyeta okunyoroza, endala ne zigwa mu kkubo, ennyonyi ez'omu bbanga ne zizirya, naye ne wabawo ezigwa ku ttaka eddungi ne zibala. Kati abo bettaka eddungi ensigo kwe zibaze. Kati bwe yakomawo mulabe byatandika okukola. Ente muwulire byajjamu, enkoko n'amagi, buli lunaku atunda trays 55 gyemitwalo 55 buli lunaku. Ennaku 10 ze miliyoni nga 6 no 5.5 miliyoni 5 n'emitwalo 5, omwezi miliyoni 16, omwaka muyinza kubalamu. Kati oyo Haji avudde mu bwavu, ate alina n'ebitooke, alina n'emmwanyi, ebyo tetulina budde kubiraba. Kati bano bagenzeko olugendo, naye waliwo abakyatandika. Waliwo nga Rashida gwe nasanga ekibibi, n'omwana omulala Namutebi bwe nasanga ebukalagi. Mbatulage. Amanya gange yenze Namubiru Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka, district Butambala, Gombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe, baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi. Kakati ssente nazifuna ku simu, message yajja nga nfunye 1 million. Kati nesanyuka nnyo ne ngamba bya ddala bino, ne nkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba bya ddala mzee abawadde ssente. Nenziruka ku Centenary Bank, nenzijjako nenfuna emitwalo 9,914. Kakati nenkomawo ewaka nensooka nenkola research wewali embuzi ennungi. Ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda, kiri mu Kibibi Town Council. Nengenda nengula embuzi 3, embuzi 3 nezigula emitwalo 25 gyemitwalo 75. Nengulako n'ennume. Ennume yali ntototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo. Ennume nenjigula emitwalo 15, nensigazaawo emitwalo 9,114. Nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary. Kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda. Katonda n'ayamba embuzi ne zazaala abaana 2. Kakati zazaala abaana 2 nempeza embuzi 10. Kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyazinga nina obwetaavu bw'ekiyumba, nentuulako embuzi 2 nazitunda emitwalo 4, nezimbako ekiyumba kino kyemulaba mwe zibeera kati. Kakati zibeera nga muziraba zino zonna mulaba Rashida teyalina kintu kyona awaka. Bwe yafuna sente n'agula embuzi okusooka n'ozaali 3, kati zizadde zituuse 10, n'atundako 2, n'azimba ekiyumba kyazo. Kati atambula, kati ali bulungi, atandise kuba bulungi. Kati tulabe Namutebi. Nze Namutebi Debora okuva Egomba Lusenke mu Muluka gw'Ekkoome. Nafuna ssente za parish model okuva mu Muluka gw'Ekkoome mu PDM Sacco. Akakadde ka ssente era nakafuna mu bulambalamba bwako. Akakadde ka ssente kansanga nina ekizibu kyange nga mu bulamu bwange nali njagala okulunda enkoko, naye nga capital sirina. Okusooka natandika n'enkoko 10. Enkoko 10 nazigula emitwalo 3 ku kakadde kafaako. Nengulayo starter ensawo emu emitwalo 17. Nengulayo ne concentrate 2 emitwalo 4. Ne wasigala emitwalo 13 nenzigula mu kamukene.
awo ne ntandika okuliisa enkoko zange kuba nalina kasooli wange gwe nali nalima ng'ali mu nnyumba. Ye najjangayo nsawo, omwami n'asiba ku ppiki n'atwala ku kyuma ne bakuba ne bayita ne tutabula n'ekyo ekirungo kyaffe kye twagula ne tulunda enkoko zaffe. Twazirundira omwezi gumu ne wiiki emu ne tuzitunda 1,3,000. Ne tujjamu akakadde kaffe kamu 27,000. Twatunda enkoko 98 nenziramu n'ennumba omulundi ogwokubiri ne ndeeta enkoko 3 nga buto bwe naleeta nabugula 80,000. Kati muwulira kati ezo enkoko engeri Namutebi gye yatandika ate kati atandise okugaziya. Naye muyinza kulowooza nti bino biri wano wokka mu Buganda, kubanga nze omulimu gwange kwe kulambula Uganda yonna. Katulabe muwala waffe oweerira, omwana oyo naye namwagala nnyo, oweerira oba bamweta Pio oba Derira Galo. Anya Pio Vite, Aburi one Mpigi, man my Alingiri cell, the Banya word, the my town council, the Lera district. Her name is Pio Vite, a resident of Alingiri cell, Banya word, my town council in Lera district. Agam send a PDM. She got the money for PDM in 2023. 970,000 and then 30,000 remaining in the bank. She planted maize. She bought maize 15 sackets. 30,000 each sacket. She used it, actually she planted it in 3 acres of land. Preparing the garden cost her 150 for the 3 acres. Weeding cost her 50,000. Then spraying cost her 40,000. Time for harvest came. She used the family members and then the neighbors. Then she bought lunch, food for the people for the family, which cost her 20,000. And transporting it from the garden to home cost her 50,000. She came and then she removed it from the cup. It gave out 45 sacks. She sold 40 bags. And she got 2,800,000. That was the first season. That is our first plantation. Out of the 2.8, she decided to keep 1 million aside for farming again. She used 1 million for buying sheep, 10 of them. Katemuria oyo omwana Apio yafuna akakade ka PDM. Teyali nataka yapangisa eka 3 kuva ku bantu abalala. Nalima mu kasooli. Bwe yakungula kasooli n'atunda
n'addamu n'asimba kasooli naye ate n'agula endiga ezo ze mulaba oyo apiyo kati waliwo takituuseeko naye yatugamba nti abadde mu bufumbo emyaka 2 alina abaana bakulu nti naye takwatangako kakadde mu myaka egyo yonna 2 y'obufumbo gwe mulundi okusoose okukwata akakadde kati mwagala mbalage omukalamoja katulabe omukalamoja naye tulabe ab'ekitundu kati kye baneekwasa. Show us the Karamojong. Not that one. There's another one. The one over Nakapiripiriti. From Kakamogwe, Naturum Parish, Lorega Sub-County, and Namalu, and Nagapri District. When I stopped from my studies, I sat home for around 3 years when I was not doing anything with either government. Little am I knowing, God will bring the way of rescuing the elephants. When it reaches around 2020, a rumor of PDM came, and we were the first people to receive money from Nakapiripiriti. I received $1 million. I rented 4 acres of land, and I was able to harvest 14 bags. Now from my harvest, I sat down, I see my left and right of myself. I just say, God has given me this reward. I picked 10 bags. That's 1,000 kilograms. I took it to Sorot market. They bought a kilo 1,700. Out of the number of bags I took there, I was able to get 1,700,000. When I came back, I have a friend of mine. He has not got, he's having wisdom, he is having knowledge concerning how to rear these things. Because he was once assisting someone from those ends of Kampala, rearing these pigs. He instructed me that you misusing money in other businesses, you introduce about the piggery project. And I bought 5 pigs, at 80 out of 1.7. Katoyo omuvubuka oyo mulde nti yava mu ssomero kubanga yali kusasula fiizi ate teyalina ssuubi yonna naye agambye nti Katonda yaleeta PDM bwe yafuna akakadde teyalina nataka yagenda n'apangisa ettaka yikazi 4 n'asimba ekirime kye bayita green grams sikiwulirangako green gram oba kiki kati bwe yakungula emmere emu n'agitereka endala n'agitunda mu katale Soroti kwe kujja mu ssente n'agula embizi ezo. Kati wetwagenderayo yalina embizi 35. Yali yaralikiridde nti kati embizi zaala nnyo simanyi naziteekawa ekifo kifunda. Kati yalina ekizibu obungi bw'embizi si kizibu kya bbula eby'obugagga awaka. Abo bonna mbabalaze okubalaga nti kisoboka gwe mwenna okuva mu bwavu mukozesa entegeka ya gavumenti eno ya PDM nimweja mu bwavu
buli muluka tubasindikira $1,000,000 omwaka omukisanja ky'emyaka 5 amaka 5,000 gagenda kufuna mu muluka ogwo. Naye mu mwaka ogwokusatu abasooka okufuna balina okuza miliyoni yammwe mu nsawo yammwe, si kuziriza gavumenti naye kuziriza saako yammwe ey'omuluka. Kati eyatwala miliyoni akakadde kamu oluvannyuma lw'emyaka 2 emyezi 24 agenda kukomyawo akakadde kamu n'emitwalo 12. Sente zino ezammwe za PDM teziringeza ababbi bammwe aba money lenders. Money lender bw'abadde akuwola $1,000,000 mpulira mbw'obadde omudiza $5,000,000 omwaka. Naye kati ffe zino esente zammwe akakadde kamu myaka 2 okomyawo akakadde kamu n'emitwalo 12 zokka. Kati abasooka okufuna bwe bazza omwaka gwokusatu ne bazza gwokuna gwokutaano mu kisanja mu luka gwammwe mugenda kubeera n'obuwumbi 8 obukadde 8 banki yammwe ey'omuluka. Kati nga bwe mutongedde ekisanja mugambye nti mutongedde ekisanja, bw'otongedeko ekisanja ekyokubiri ne bwe tetwongeddeko sente za buli muluka mugenda kuweza $8 olulala mu kisanja ekipya. Kati mu myaka 10 omuluka gwammwe gugenda kubeera ne bank eyammwe, si Centenary, si Baroda, Kikyusa. Omuluka baguyita Kikyusa, baguyita batya omuluka wano? Your Excellency, wano tuli muluka gwa Raja Kituntu. Kituntu? Muluka gwe Kasozi ekyalo Raja Kituntu. Kasozi? Yes, Your Excellency. Kati mugenda kubeera na Kasozi bank ey'akawumbi kamu n'emiliyoni 6 ezammwe. Kati nyimiriddeko wali ku buduuka e Kayabwe ne mbabuuza nti esente za PDM muziwulira? Nti tuziwulira. Muzifuna? Tetuzifuna. Ne mbagamba nti Abanyankole bagamba nti eyeetuze tebamukabira, bwetuga ate bakukabira ku lwaki? Kubanga mwagenda ne mulonda ababaka ba parliament abatalina mugaso gwonna. Kati ababaka abo be bandibadde babanja mu gavumenti ebyammwe ate ne balondoola eno wansi, ani afunye ani atafunye. N'olwekyo NRM yabalamira mu abazzukulu mu miruka gyammwe, nkulamidde ebintu byo bulame bwo. Kati bwe nkulamira ebintu n'otabifaako, ogwo musango gwani, tukole tutya? N'olwekyo ensonga eyo mugitereeze, mulondoole esente zammwe, mugende mu nkiiko, kubanga sako ya buli muntu yenna omukulu w'emyaka 18 omuluka ayagala kwekolakulanya. Tewaliwo akakunguuta nga muntu ono ayingira ono n'atayingira, mwenna mugenda kuyingira. N'olwekyo omukisa guno ate temuddamu kubuzanyisa. Kati awo tukutte ku kigambo ekyokusatu, obugagga, eddembe, enkulaakulana, obugagga. Ddembe lya ffenna, enkulaakulana ya ffenna, naye obugagga bwa kinoomu mu maka ge. Kati bwe tuvaawo tugenda ku kigambo ky'emirimu. Emirimu njagala kubalaga omuvubuka omulala bya Mukama Fred Minisita omuto
mulabe engeri gyataddamu esafari mu kigambo ky'emirimu. Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Bugangezi East Constituency, Kakumiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple. We have cows for zero grazing. We have 12 of them for zero grazing, 2 which are giving us milk. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is a 4-acre model farm. I did this activity to teach my voters, to lead by example, so that my voters can learn what measure the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, to Kisozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move, or that side, this side, that's my 4-acre model farm. The house as well. I don't sleep here, but if I was sleep here, the house as well is seated on this 4-acre model farm. When you get like the half an acre of pineapple per harvest, we get about 4.5 million. When you get the cows per month, because there are 2 which are giving me milk, each one gives me 12 liters per day, we get about 1.4 per month. Because the breeds which we got at first were not giving good milk. But we have got some cows, which they tell us they are giving about 25 to 30 liters. And we know by the end of this year, they will have produced, and we see. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. When you look at the piggery, in a month, I can get about between 150 and 180 piglets. But those I don't sell, I give to my neighbors. When you look at coffee, we haven't started harvesting. But generally coffee here, if you have harvested well, per acre you get between 12 million, 15 million. But now the banana which is in coffee, we are already eating, and per month I may get like 40 bunches, I get some good, but majorly here, what is giving me money? They are the pineapples, the 4.5 million per harvest, and I harvest twice a year. You will see, even as now, there are those which I can harvest for my friends to take. Then the poultry, it gives me 302 trays. That's per day. Then I sell in a month, you can get a net profit of 55 million. Because you get 108 million, but you can't get all that. You have to buy feeds, pay workers, pay electricity. It remains 55 million net pay. The 1 acre for grass, it is feeding my 6 cows. I'm told by the agriculture people, I even have the balance to add more 2 cows. They tell me 1 acre can feed the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm. And I'm employing 26. Katumuraba platoon eyo abantu 26 bya mukama yatandika kawefubono emyaka 3 egiyise amaze okukwata obubaka bwange okusomesa kwange kati akozesa abantu 26. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti emirimu gizaalibwa obugagga. Abantu banekolera jange bali mu bulimi n'obulunzi obukola sente bakola ebyobugagga
byabwe naye ate bye bakola ne bizaala emirimu. Abalina amakolero kye kimu. N'olwekyo abavubuka aboogera ku by'emirimu mulina okumanya nti emirimu abamu balowooza nti emirimu gyandivudde mu gavumenti. Obwo buwabe, eyo nsomesa enfu. Emirimu gya gavumenti mitono, gimanyiddwa. Ow'omuluka omu, ow'egombolero omu, ow'essaza edda yali muntu omu. Bwe baba basomesa baliko ekikomo. Mu budde bwaffe omusomesa yasomesanga abaana 40 buli musomesa. Kati emirimu gya gavumenti gyonna awamu mu Uganda giri mirimo 48,000 480,000 gyokka, naye abantu tuli bukadde 46. Dolekyo bali abo bagambe bya gavumenti okulwanira obubaka bwa palamenti ng'omulimu, ekyo tikiyamba kubanga mitono. Kati mulabye bya Mukama ebyakola bizadde emirimu 26 mu kaseera katono. Kati tulabe amakolero factories n'abakozi abalimu. Bali mukolero erimu bwe riti. Muwulidde nti emirimu gya gavumenti eya wakati, abasomesa, abasirikale b'amagye, abapoliisi, civil servants, aba local government, aba health, ababyobulamu, bonna wamu 48,000. Naye gano amakolero NRM ge yakaleeta, kubanga gano gatandise okujja mu budde bwa NRM, gakozesa akakadde kamu ne20,000 y'abakozi. So nga tukyatandika. So therefore bweba mwabula abavubuka mwabule okukola ng'emyoga. Katwale ekigambo ky'emyoga. Singa bafune sente z'emyoga, tuyinza kufunako emyoga egimu tulabe. Mulina ekifaananyi y'emyoga? If you have. Mujye mufune ekifaananyi ky'emyoga. Ndowooza tumala funa ekifaananyi kirungi. Naye bwe mufuna sente z'emyoga, amangu ago oyinza omuntu obadde tolina kyokola. Katulabe skilling hub. Mutulage abaana abasomera mu skilling hubs. Kati mulaba dayo awo entebe ezo mulaba abaana be bazikola. No, you put
to that metal, freeze it, the other one. Freeze it there. Kati mulaba okwokya ebyuma, enzigi, biki ebikwata ku byuma. Abaana babiyize myezi 6. Omwana abadde talina mulimu ate talina kyakola ekyemikono mu myezi 6 tumusomesezza n'asobola okukola ebyo. Tulage ebyokuzimba, tulabe building. Ezo ntebe engato, mulabe engato, tulage engato. Oyo omwana abadde talina kyamanyi, kati laba engoye. Abo enviiri zange tezirina kizibu, zange muzireke. Bazukulu bange bangamba bakole ku nviiri zange, nebagamba nti enviiri zange muzireke, tezirina kizibu. So therefore, kiwanda katunyambako wano. Therefore, n'olwekyo we want to really to orientate our people properly. Abakulembeze tuyina okuddayo n'oteekateeka bulungi abantu baffe, so that they don't waste time ne balema okumala ebiseera believing in things which are not correct. nga bakkiririza mu bintu ebitali bituufu, ebitaliyo. The four points. Kati ensonga ezennya President z'ayogeddeko: peace, emirembe, obutebenkevu, development, enkulaakulana, wealth, obugagga, jobs, n'emirimu. Ensonga ezennya. and then service delivery. Kati n'ogattako n'emirimu egikolebwa gavumenti egituyamba, obuweereza. Like for instance, you find there are no drugs in the health center. Kati ogeza osanga nga tewaliwo ddagala mu malwaliro. Hey, why don't you find out? Because the health center is not in Congo, is not in Kenya, it is here in Kituntu. Kati President yebuuza, eddagala eritaliiwo, eddwaliro liri Congo, liri Somalia, lwaki temukyogerangako? Eddwaliro liri wano Kituntu. So that first of all the leaders who are elected should check what is the problem. Abakulembeze abalonde muvunaanyizibwa okugoberera lwaki n'okumanya n'okulondoola emirimu egikolebwa gavumenti. Even the ones deployed by the government, the RDC. Nabano gavumenti beweereza abeggombola ba RDC ba DISO nabo balina okulondoola. So this is with all this is within your capacity. Kati bino byonna biri mu mikono gyammwe, biri mu maaso gammwe, amupiira guli gye muli. Those 5 points, services. Ensonga ezettaano President z'ayogeddeko era muziwulirize bulungi. Esooka eya emirimu egikolebwa mu kitundu kyaffe, obuweereza, including security. Omuno nga mwotwedde n'ebyokwerinda, poliisi emirimu gyekola n'amagye, jobs. Ensonga ey'okubiri President gy'ayogeddeko yeey'emirimu egikolebwa, wealth. N'ayogera ku nsonga y'obugagga obw'owakaawo gwe, development, enkulaakulana, ebintu bye tukozesa awamu, ebitutambulizaamu enguudo, amasannyalaze n'ebirala. And then peace. Ate n'ekisembayo nga kikulu nnyo kwe twesigamiza byonna ly'eddembe n'obutebenkevu NRM byenywezezza. If you are clear about this and everybody works toward them. Kati ffenna bwe tutegeera ensonga ezo 5 bulungi era buli muntu n'aziteekako essira. And then the NRM has put money for all those. Kati ate NRM eteeseewo sente ku nsonga ezo zonna. So please, of course you may not get all of you at a go.
kituufu ffenna tetusobola kufuna mulundi gumu ssente z'emyoga oba za PDM tifenna tufunye omulundi gumu. But you now know that I wait next year, I will get fine not to get this year. Naye okimanyi bulungi nti gundi olw'okuba yafuna ne gundi yafuna nange bwe naagumiikiriza nja kufuna omwaka ogujja oba oguddako. Now, once we are clear about the way forward, kati bwe tumala okuba abaluŋŋamu ku biki bye twagala okukola na biki ebiddako, then the rest is improving. Kati ebirala bigenda birongooka mpola mpola. Like for instance, Nakawuki was talking about irrigation. That's very correct. Kati ng'ensonga Susan Nakawuki gy'ayogeddeko ey'okufukirira nsonga nkulu nnyo. We have already started. Era President agambye ensonga eyo baagitandiseeko dda. Kambalage olusuku olyeyo e Bushenyi lwe twatandika okufukirira. President agenda balaga olusuku oliko okufukirira. This is where our model plantation is. Plantation which you've had, we've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. Mpigi does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This farm, as per NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the dry season, we just use 12% of the water flow. So there is still... science oyo, Dr. Muranga, yatuswaza fenga abanyankole abeyo. Kubanga abanyankole balima amatooke nnyo. Naye okukungula bakungula tani 5.3 buli hectare. Naye omunasayansi bwe yajja ne tumuwa ettaka eryo erya gavumenti n'atandika okufukirira n'ateekamu ebigimusa. Kati yakungula tons 5.3 buli hectare. Abanyankole mwe bajja tani 5 yajja mu tani 53. Nze nawulira okuswala ng'omunyankole. Hectare abatuliza ze eka 2.5 zino zetumanye ezaffe za bulijjo. N'olwekyo oyo kaweefube w'okufukirira tugenda twamutandika dda. So n'olwekyo kugaziya. N'olwekyo kale Kiwanda, you can sit down. N'olwekyo njagala kubeebaza ab'ekituntu ab'Empigi okuwagira movement. Biri ebyakalulu walimu okubba. Aba opposition baba obululu million 2.7 naye okubba bwali bulagajavu bwa NRM. Ba NRM tebafaayo, babeerawo. Buno obwana obwa opposition ne bujja ne bubba ne butiisatiisa abantu ne batabukwata n'omukono gw'amaanyi. Tewali kyamaanyi nnyo okujjako okubba kwa opposition. Muleme okwenenya abawano mu Buganda nti twasobe. No, okusinga twali kubba. Wadde walimu ebyobufuzi nabyo, naye ekikulu kati nakimanya y'ensonga ku luno. Tugenda tewaliwo buli muntu yenna okukuba akalulu alina okuyingiza ekinku mu kyuma ne kimukakasa. Tusobole okukakasa nti buli muntu akuba akalulu kamu, kubanga bali baleeta epapula babijuza mu
mukasanduuko ne bagamba nti bululu bwa opposition. Temuli bululu bwa opposition bungi. Votes ze bafuna 3.5, 2.7 zaali zakubba. Tebafuna bululu bungi okuja okubba n'okutiisatiisa n'okukanga abantu baffe ne batalonda bye bakola. Naye kati ebyo byonna tetugenda kubikkiriza. Era bano abeefuula abaserikale tugenda okubayigiriza empisa z'obuserikale. Kubanga toli muserikale, lwaki weefuula ng'omuserikale? Nze ndi muserikale, mulabye nyambadde uniform wano. Nze wano nga civilian. Ebyobuserikale mbirese eri awaka. Lwaki weefuulafuula? Abo bakyefuula abo tugenda kubatereeza. N'olwekyo temufaayo mulonde NRM kubanga ate mukulonda temulonda ababawa ssente z'okugulirira. Mulina okulonda ku luno Nampala. Nampala anaabanja ebyammwe okuva mu gavumenti ate n'abirondoola wano wansi. Kulaba nti bituuse. Bwe mukola ensobi, if you make a mistake, help me. Kati bwe mukola ensobi and you vote for somebody who has given you 10,000 shillings. Mwene mulonda omuntu akuwaddeyo omutwalo 15,000 wotyo. You will be overthrowing your power. Kati ojja kubanga mwejjako obuyinza bwammwe of electing a Nampala. Okuba nti mulonda omuntu Nampala wammwe agenda okubanja atagenda okulondola nga mumulonda ate abasasudde obusasuzi. So now if you calculate kati bw'obalamu in a parish mumuluka ekyokulabirako 800 million in 5 years nga mugenzeemu miliyoni 8 mu myaka 5 for only PDM. Kati ate ze twogerako ze zino za PDM zokka. If the homesteads in that area are like 1,200. Kati katugambe mu muluko ogwo nga mulimu amayumba 1,200. Each home will have got something like 800,000. Kitegeeza nti buli nju ejja kuba egenzemu kumpi emitwalo 800. This is only for PDM. Kati ate ze twogerako ze za PDM zokka. You are not talking about the schools, the health centers. Okwo tetugaseeko ssente ezijjira mu masomero ze basasula abasomesa, ez'ebitabo, ezikola enguudo, ezigula eddwaliro, ezo zonna nga zigattiddwako. Why should you be influenced? Kati lwaki omutwalo gukujja mu mbeera? And you throw away your power because you have got the power to elect somebody who can be a good Nampala or elect a bad one. Kati olw'okuba omutwalo ne gukuwabya mu kifo ky'okulonda omuntu agenda okutuuka eri abagireyo abireeta ate abirondoole gwe omutwalo ne gubeera nga gwakuba n'ovaako. Therefore when you see somebody bringing money say sitaani nvaako. Kati buli lwamu omuntu aleeta ssente mu by'okulonda ng'agamba weeyo omutwalo mukuŋŋaane mbaweeyo zino gamba sitaani nviiraako ddala ndeka nnonde Nampala wange. So this is really for the good of everybody. Kati ekyo eri bulungi bwammwe mwenna. You have the power, don't throw it away. Mulina obuyinza NRM bwe yabawa temubukozesa bubi, temubukasuka eri, musigale n'obuyinza bwammwe obulonda omuntu Nampala. So mwebale nnyo. Now ab'amakereziya n'amakanisa n'emizikiti State House control ensonga pledges ziri ze basabye ozifune bulungi tuzikoleko. Basabo ne banyabo president asuubiza abakulu ye basabye bannaddiini abikwasizza omukulu abikoleko tukubireko president waffe mu ngalo. Basabo ne banyabo ate wano abawano bane akalwaliro kaabwe beetaaga amabaati kusereka wamu na cement.
Nokagala, Your Excellency. Nokugala. Amabati nokugala. So that one out. Basabo ne banyabo president yali akkiriza ensonga nakawuki gye yamusabye eddwaliro lyaffe okuliggala n'okulisereka byonna agenda bikola ku obugalo bwa president waffe. And then there is a school which collapsed or something. Waliwo n'essomero lye baayogeddeko eryagwa, father lyayogeddeko. So let's get it properly also. Era president alagidde office ye etunule mu nsonga ezo tulabe engeri gye liddaabirizibwa liddewo nga father bwe yasabye. Obugalo bwa president basebo ne banyawo. Abaana Katonga banange, abaana baffe, abaana b'abalwanyi, kubanga twali wali emitala e Katonga gye twalwanira, abazadde bammwe batuwagira, nammwe muwagire NRM, omulimu gw'abazadde bammwe mugutwale mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Your Excellency ne chairman wo wa LC1 akwagala ennyo. Chairman mumpeera akapikipiki. Tweyanziza nnyo mukama wange president. Basebo ne banya bonna kawuki yategezezza ensonga ya chairman n'agitegeeza president. President awadde chairman milioni 6 cash agule pikipiki. Tweyanziza nnyo mukama wange president.